Georgia's president doubles down on her promise to veto the country's controversial foreign influence law. Police in northern France kill a man attempting to set fire to a synagogue. Russia's armed forces are incapable of any major advance, according to NATO's top military officer. Days after it was passed by the parliament, Georgia's president has told Euronews she'll veto the controversial foreign influence bill. Its approval puts Georgia's bid to join the EU in jeopardy. Donc cette loi va passer, le veto va être surpassé, ou elle va être modifiée de façon marginale et sans intérêt. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'aller vers les élections. The ruling party says the law will promote transparency and national sovereignty. Riot police have been brought in to break up protests against it. Ce sont des brutalités qui ne sont pas le fait de la police, qui se comporte comme n'importe quelle police, dans n'importe quelle... mais de forces spéciales qui ont une inscription police, mais aucune identification. Donc les investigations, les enquêtes sur les auteurs des brutalités ne sont pas possibles. Donc on est dans une situation qui pourrait de ce fait escalader en violence à n'importe quel moment. She says the upcoming parliamentary election in October will give the voters a chance to reverse the law. À travers des élections, nous aurons un référendum sur l'Europe. C'est comme ça qu'il faut voir ces prochaines élections, qui ne pourront pas être des élections normales, qui seront les élections pour arrêter cette déviation. J'utilise un mot faible, ce n'est qu'une déviation, on va revenir sur la route, mais il est important de le faire par la voie des élections. Et surtout, il faut que l'Union européenne dise très clairement qu'elle tiendra compte du choix de la Géorgie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sanctionner le pays, je distingue les sanctions individuelles et le pays, mais que le pays ne sera pas sanctionné tant que sa réponse ne sera pas connue dans les urnes. Dubbed the Russian law, the bill is similar to Kremlin's legislation used to silence critics. Ce dont je peux me porter garante, c'est que dans ce pays qui a connu au moins 3 guerres et des dizaines d'années d'occupation par les différentes Russies, pour ne pas dire siècles, qui a 20% de son territoire occupé, sur lequel il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'il y ait des otages pris, où la langue géorgienne est pratiquement interdite, où les droits de l'homme, y compris des populations non géorgiennes, sont violés tous les jours. Il ne peut pas y avoir de tentation de retour dans le giron russe, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est cette Russie d'aujourd'hui. The president has until May the 28th to act on the bill, which targets foreign-funded media and non-profit organisations. The government could overrule her veto. The apparent assassination attempt against Slovakian Prime Minister Robert Fico will only deepen political divides, officials and prominent public figures warn. A local councillor in Bratislava said there was a clear cause leading to the incident. The reason why this happened is that the hate speech in the public space is really like a common thing, and the leaders of our country doesn't do anything against the hate speech. Member of the opposition party Slovakia Movement said there is no place for violence in politics. Mindkét politikai tábornak el kell gondolkodnia arról, hogy milyen lépéseket tegyen meg az elkövetkező órákban és napokban ahhoz, hogy a feszültséget tovább ne gerjesszék, hanem inkább csillapítsák a kedélyeket. Member of Slovakia's Hungarian Alliance Party says declarations by the head of state were important gestures to calm tensions. Nagyon fontos józan hangot a leköszönő és az érkező köztársasági elnök részéről, akikről ugye tudni kell, hogy egyik, illetve egy másik tábornak a két prominens szereplőjéről van szó, akik együtt gyakorlatilag kéz a kézben mondták el azt az üzenetet, hogy csökkenteni kell a feszültséget, és nem szabad tovább szítani. Journalist publicist Martin Simeka is not at all optimistic about the future. I'm afraid now it seems like maybe for a couple of days everybody calms down, but I don't believe that will happen. That will last too long, and
I'm quite, I would say, nervous because I think that the things will even get worse. Russian President Vladimir Putin is on his second and final day of his China trip, with the aim of growing economic ties with the ally. Due to Western sanctions, trade turnover between Moscow and Beijing has boomed since the war in Ukraine, and it's now exceeded $200 billion a year, Putin said. But the two Asian giants intend to go even beyond. Наш стратегический альянс в энергетике, ставший несущей опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться. Россия готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой, доступной энергией, светом и теплом. On Friday, Putin headed to the China-Russia Expo in Harbin in China's northeast, a city that was once home to many Russian expats. In a symbolic move, he laid flowers at the local cenotaph for the fallen Russian soldiers and visited the Orthodox Church of the Intercession of the Mother of God. China-Russia talks also touched on the war in Ukraine. Putin said he welcomed China's role in trying to break a diplomatic solution to the war. Putin has denied plans to capture Kharkiv as fighting continues in the region, forcing thousands to flee. He said Moscow launched attacks in Kharkiv in response to Ukrainian shelling of Russia. Того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничной территории, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день. Despite the intensifying violence, Russia's armed forces are incapable of any major advance, according to NATO's top military officer. His comments come as Ukrainian forces engage in fierce battles with Russia's troops for control of Vovchansk, a key town in Ukraine's northeastern region. The Russians don't have the numbers necessary to do a strategic breakthrough. We don't believe. More to the point, they don't have the skill and the capability to do it, to operate at the scale necessary to exploit any breakthrough to strategic advantage. Vovchansk has been a hotspot for fighting in recent days, with thousands fleeing the region as the fighting continues. French police shot and killed a man on suspicion of setting fire to a synagogue in the northern city of Rouen. The individual carried a knife and a metal bar. He is believed to have climbed onto a rubbish bin and thrown a Molotov cocktail inside the building. Si les forces de police qui font un travail remarquable ne neutralisent pas ce mec-là, la synagogue brûle. Et j'ai une pensée qui est extrêmement forte, notamment pour la communauté juive de Rouen. C'est d'abord une réaction de colère parce qu'une fois de plus, on s'en prend à des Français juifs qui veulent tout simplement vivre sereinement dans ce pays et qui font face à une vague d'antisémitisme inédite, plus 1000% dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, plus 300% sur les premiers mois de 2024. C'est insupportable. Due to increasing targeting of the Jewish community, French Interior Minister Gérald Darmanin asked local authorities to step up security at Jewish places of worship and religious schools. The campaign for the European elections is in full swing in Germany, but has been overshadowed by recent attacks on politicians. The violence has been fueling the debate on whether democracy is under threat. Last month, a politician from the Social Democrats spent several days in hospital after being beaten up whilst hanging up campaign posters.
Green politicians have also experienced a recent spike in threats. Green Party candidate Yvonne Musler was spat on and threatened last week whilst campaigning. Es nicht mehr so ist wie früher, dass eher gesagt wurde, nein, ich habe kein Interesse, sondern dass es immer wieder auch verbale Übergriffe gibt. Also dass es Beleidigungen gibt, dass es dumme Sprüche gibt und es nicht nur ein Desinteresse, sondern auch eine offene Aggressivität. Weil die TäterInnen da immer noch. Demokratie bedeutet ja auch, dass BürgerInnen die Wahl haben zwischen verschiedenen Parteien und diese Parteien die Möglichkeit haben, sich den Bürgerinnen vorzustellen. Und Demokratie stößt da an ihre Grenzen, wo sie auf Gewalt trifft. Violence against politicians has been increasing at an alarming rate. The numbers of attacks have almost doubled since 2019. According to statistics, attacks against Green politicians have almost tripled in the past 5 years, whilst violence against Alternative for Germany politicians has decreased around 20%. Well, violence is something that we are facing on a daily basis. It's not only me as maybe a better known figure, but it's happening to all of us. It can happen to all of us. And this is an ongoing story for years now. So it's not only happened recently, but also years ago. From my side, I've been attacked. Also physically, my car has been burned. Politicians are calling for quicker convictions in those cases. Most of these perpetrators are still at large and may only be convicted after the campaign is over. Liv Stroud in Berlin for Euronews.